chỉ bây giờ hey lại hiện map còn đã map à hiện en tay là side tool hay là side tool anh nha side tool lệ isol hiện nghe in cung cái nan này nghe in relate nan này side tool lệ isol district hi in chen omani tro ramri in adai danga in chen omani tro tichuan side tool district le isol district hi a in chen om chuan isol district le side tool district po hi a in chen om tina ning hal tro chuti ang chi chuan side tool le isol district a in chen oma isol le Kolasip district a in chen oma in hei hian hei a chen oma hei hian hei a chen oma tro ma se side tool le Kolasip district hi a in chen om velo tro hetilai hianin dai dang tu isol district omani tro khatiang ang khan thil eng po khovela thil zong hi relate kanwa khai khin thei thina ni tro tuna min lo thlir tu te po nu le pa atanga ron piang chok vek kan nia tro ti chuan ke hi kapatan afapa kania ma se katan chuan kapa ani tro tiang khan kan in relate dang kha in ang lo thin ni kan chung kwa a then chu ka u te a then chu ka nau te a then chu ka pi te a then chu ka pu te tro ka pu tan chuan ke hi atupa kani tro khatiang ang khan relation sang in kung kai na sang kha kan nei ni chung chu voina chuan relation kan zir dawana chen om ti kha neighbor ti kha kan relation tu ni ta se mo neighbor ti kha relation tu ni ta se side tool district is neighbor of isol district tro aliat zongpon isol district is neighbor of side tool district kan ti thei tro khatiang ang chi kha symmetric relation kan ti ni dona mo ti chuan example sang kan en chhoje langa achiang ome transitivity sai tur chuan element pathum kan mo zela x is a brother of y is a brother of z nita se is a brother of the relation hian transitivity and tur chuan transitivity hrim and tur chuan element pathum kan nei anga chuta chuan x is a brother of y kan tia y is a brother of z kan tia chutini chuan x hi y tan a brother ani tro chuan y hi z tan a brother ani bok tro ani chuan tian entaila x hi mi pa ni mo is a brother of y chu nge y is a brother of z y chu mi pa bok ani brother of z tro z chu a gender kan conversion thleng to lawa tro chu tiang ani chuan x hi brother of z ani tina ni mayam hei le hei unaw ni hei mi pa nia tro chu min iwang chuan x hi brother of z ani tro ani chuan khatiang ang chi relation kha transitive ni chuan x is a brother of z kan ti khalo dikta mi pathum kan la khan chutini chuan he relation hi transitive relation ani kan ti ni ti chuan mathematically in engtin nge heng ho hi kan define thin ti kan jek le halang various types of relation a chuan pakhatna tuna kan soyo kha mathematically in kan jek chokang reflexive ani chuan reflexive a relation R is said to be reflexive if A belongs to R for all A belongs to A here A is any non-empty set non-empty set ti chuan A belongs to R hi engtinge kan denote thin kan du chuan A relate A kan tiang amasa a kan soizo chia relation a kha chuan country India have same official language with India kan tia tro India chuan official language in angan mangani tro thona India thau kha kan va reflect
kan va reflect tro reflexive kan ti chuan ama le ama kan compare chin kha tro or relation bang le pakhata chuan is greater than kan hmanga tro is greater than ama le ama kan reflect a tro kan reflect a ma se ama chu ama thau one hi one ai na lian kan ti chuan adik ngai lo tro chu wang chuan khang te kha a reflexive lo kan tia tro khang kha a relation kan ti kha hetilaya r kan ti hi ni real number ti nai lo hi relation mo relation a khan equal to mang taila 1 is equal to 1 ti taila ani chuan he relation hi equal to ani chuan reflexive ti nani x equal to x tro equal to reflexive ti nani ti chuan adot le a symmetry kan endona symmetry a chuan a relation R is said to be symmetric if AB belongs to R implies BA belongs to R. Symmetry chu if AB belongs to R implies BA belongs to R for all AB ta hi AMI. China han kan set chu x kan ti ang chi kan la ka ta real number mi. Mo chuan tuna hian AB belongs to R hi enti kan denote thin A relate B implies B relate A. Mo hetiang ani hian asymmetric ani. China han map mang te khan kan enta a tro cycle relation a hian he relation a hian is a neighbor of kan hmanga tro cycle district is a neighbor of Aizawl district ti kan hua tro cycle district Aizawl district is a neighbor tro chuan chuti ni chuan Aizawl district is a neighbor of Aizawl cycle district tro alet zong po khana dik thawni khatiang ang chi kha symmetric relation kan ti china kan soi ho kha mathematically in ti hian kan jek chok thina pathumna transitivity a chuan element engzai kan mamo kan ti thin kha pathum kan mamo a tro china po khan x le y le z te kan la a ti chuan a relation R is said to be transitive if AB belongs to R, BC belongs to R, implies AC belongs to R. For all ABC belongs to A kan set lak na kha. Mo chuan hi kan du chuan A relate B and B relate C implies A relate C. Hetiang ani hian relation te kha a transitive kan tia. Chuti ni chuan enting nge mami nen buk khan va compare liang kan map kan en khan Aizawl district is a neighbor of Aizawl district. Tro chuan chut loso kan map a khan kan va relate le chuan Aizawl district is a neighbor of Aizawl district kan teatro hei hi AI hian china kan soi map pa kha chuan Aizawl district tro is a neighbor of ti kha kan relation mo r kha is a neighbor of Aizawl district tro chuan B hi enge Aizawl district kha kan la tro Aizawl district is a neighbor of kha kan relation khani kha tro is a neighbor of Kolasip district tro chutiang ani chuan transitive tur chuan enge ngai A relate C ta hen enge kan A hei A C chu enge hei tro ani chuan transitive tur chuan Aizawl district is a neighbor of Kolasip district hei hi alo dik chuan kan relation is a neighbor of ti kha a transitive don ani ma se kan en china Aizawl district le Kolasip district chu
an lo in thenam ve ta reng lo mai tro kar adai dan tu Aizawl district kharon umta a chuti ngani chon is a neighbor of kan ti Mizoram me pa mi kha chu transitive relation ani lo ta ni tro ti chuan transitive relation to ra chuan enge china kan en kha x is a brother of y is a brother of z then x is a brother of z kan ti kha alo dikta tro china kan en vector a khatiang ang chi relation kha transitive relation kan ti chu ni a hengau hi reflexive symmetry le transitive mathematically a kan zia dan ani a heng mathematically a kan zia te hi engtin nge keima ni na kan nuna ni tina kan mu theile kan hriat thea kan va relate the kha mo kha apoi mo a chu tuna relation kan ti po hi ni tro thil kan relate thiam kha he subject he chapter chunga hi chuan apoi mo tro chu kan tumber tur po ani ti chuan heng reflexive te symmetry te transitive te hi a satisfy vek chuan or heng reflexive te symmetry te transitive te hi kan relation a dictate vek chuan chu relation chu engtinge kan ti chin chu relation chu equivalence relation equivalence relation ni tur chuan kan relation kha a reflexive angaya a symmetry angaya a transitive angai boka chuti angani chuan kan relation kha equivalence relation kan ti thina ni relation pakhat haute en leila is a mother of ti hi kan relation nita se mo kan relation nita se he relation hi a reflexive hem kan en chinang reflexive tur chuan engmo element pakhat kan lang x ti mai la let x belongs to a chu eng set ami po mo is a mother of ni chuan mishing set ami ni mai tro a chu mishing set zong ho kha chuan chuti ni chuan reflexivity reflexive kan ti chuan kan soi to angin reflection ama le ama compare na khani mo chuan he relation hi reflexive tur chuan x kan hmana wangin x belongs to r emo x relate x ti hi adik chuan he relation hi a reflexive don ani tro ma se heta hian enge en chinang here x belongs to r emo x relate x di tur chuan x is a mother of tro kan relation kha x is a mother of x here x is a mother of x adikem diklau tro chuwang chuan x is a mother of x is not true so r is not reflexive enge r chu is a mother of ti kha relation kha a reflexive lo tro chuan asymmetric kan en chin leang symmetry tur chuan enge symmetry tur chuan pahni thil pahni kan nei ngai tro compare tur pahni kan nei ngai relate tur pahni kan nei ngai chutiang ani chuan x le y le mai taila let x y belongs to a tro chuan ta hian for a relation to be reflexive we must have hey tro chuan chutiang che chuan for a relation to be symmetric we must have nghe kan nei ngai we must have then a b kan la to lo x y kan la mai mai x y belongs to r implies y x belongs to r tro ama kan sayang chia Saitwal district 10 with Aizawl district implies Aizawl district 10 with Saitwal district tro tiang chi khan he hiang tinge kan tiang kan denote dan chu x relate y tipo kan jek thea y relate x pon kan jek thea tro chuan tahen enge kan relation chu is a mother of ti khani tro ani chuan here x is a
mother of y x hi y tan anu ni tro chuan symmetric tur chuan y hi x tan anu ani let vele thei chuan asymmetric don tro ma se but y is not a mother of x emo y is a mother of x is not true chutini chuan omzia chu x relate y does not implies y relate x tro chu wang chuan therefore r is not symmetric transitivity transitive en tur chuan element pathum kan mamo kan ti thing khatro element pathum te chu let x y z belongs to a itaila tro for a relation to be transitive we must have nghe kan nei ngai we must have x y belongs to r y z belongs to r implies x z belongs to r tro chu that is x relate y y relate z implies x relate z ani hian he relation hi a transitive don ani china han I kan map mangbuk khan han ngai to le taila tro kan map pa khan saito le aizole in chen ama aizole saito le in chen ama tro hei hi saito hei hi aizol y ve tro hei hi colosive tro ni chuan x le z chu nge x le z chu saito le colosive ni chuan chen oma kha chuan transitive kha adik thei talo tro chen oma I chen omi ne ya I chen om chuan chen om pakhat nei le a ma se nang nen chuan in ram ri na kha akara in pakhat om to tlat tro kha wang khan transitive ani lo khalaya in colonia in chen om ringot po kha transitive relation ani lo tro ma se symmetric a chuan ini ne ya tu na khan tvm in lo thirna I in a khan chen om pakhati ne ya chumi I chen om tan chuan a chen omi ni ve tho tro a chen om pai ni ve tho chu wang chuan khatiang chen om kan tiang chi kha symmetric relation ania ma se transitive relation ani lawa kan tia tro ti chuan tuna kan en me ka hi chuan in is a mother of ti kha kan relation en me kha nia chuan he relation hi transitive tur chuan heng hi ani angai sia here x is a mother of y y is a mother of z en sinang o x hi mai chiani tro asam khati sei vel taila is a mother of y is a mother of z y is a mother of z tro ani chuan hei hi x hi y tan anu ani tro x hi y tan anu y hi z tan anu ania tro ani chuan enge amzia x hi y tan x hi anu tro x hi y tan anu soina kha hei mangtaila tro chuan y is a mother of z mother soina khan meche soina khan minus ka mang blood relation kan sai chin meche soinan minus ka mang stini chuan enge diktur chuan x is a mother of z ani ngai tro ma se x hi z tan enge ni dei api ni dei tro chu wang chuan x is a mother of y is a mother of z but x is grandmother of z grandmother of z alone tade tro anu ni ve talo ni diktur chuan x is a mother of z ani ngai tro chu wang chuan is a mother of po kha transitive relation ani lo ani ti
tuna khan kan mu thei ta ni ani chuan a reflexive lawa symmetric lawa a transitive law bok ani ani chuan tuna khan reflexive symmetry le transitive example kan ina he set hi en taila he set a hian a set a chu 1 2 3 ni tro 1 2 3 ni a relation min pe ka hi tipo hian mathematically in aron zia theita 1 2 3 atang hian relation hi aron siama tro he relation aron siama hian 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 kan ya tro chutiang chu reflexive tur khan nge kan ti kha reflexive tur chuan a belongs to r for all a belongs to a kan ti tro a chu eng set po ni se kan tia he a eng set po ni se kan ti kha ta hi chuan 1 2 3 kan la a tro reflexive tur chuan ama le ama own reflection tro ama le ama kha e kan reflect a kan compare a chutiang chu ama le ama relation a om thei chuan reflexive ani tro an vaya nom thei chuan ta hian element anxiety kan nei 1 2 3 1 hian ama le ma in reflect chuan 1 1 tro true le true tro 3 le 3 ani chuan their own reflection is present in this relation tro chu reflexive kan sei khani chu mini wangin 1 1 2 2 le 3 3 te their own relation tro is present here in the set r kan ti chu relation chu wang chuan he relation hi reflexive ani asymmetric em next kan en liang symmetric tur chuan thil pahnih kan compare a ka then om tan a then om kan ve tro khang khar symmetric relation kan ti chu ni a ta hian 1 le 2 hi kan la a tro 1 relate 2 chuan 2 relate 1 om ve mi lo tro om ve tur ni symmetric tur chuan tro 1 le 2 in then oma 2 le 1 in then om ve mi lo tro ma se ta hian 2 1 om ta se tro 2 le 3 in then oma 3 le 2 in then om ve mi lo tro then om kha ka sei lak lo chu karon mang tlang ani chu ta hian 3 2 hi om ta se chuan symmetric an niang tro ti chuan ma se kan set neya khan ti zong hi ni ta sia tro ti zong hi ni ta sia 1 2 oma symmetric tu chuan 2 1 om ve ngai 2 3 oma symmetric tu chuan 3 2 om ve ngai chu wang chuan he relation hi asymmetric lo since 1 2 belongs to r but 2 1 does not belongs to r tro he relation hi a transitive em en liang he relation hi transitive tur chuan enge x y y z implies x z china hangan soivek to a tro chu chuan ta hen en taila hi x nita se hi y nita se azom pui tu tur chu y kan ti true thau khani ngai abul chan nan tro y kan la thei tro chan chu in ang chia tro true chuan z nita se ani chuan x y hi r a om y z hi r a om transitive turin enge om ngai xz a om ngai xz must belongs to r tro xz chu enge x chu enge 1 z chu enge 3 1 3 hi r a om ngai tro ma se kan relation a khian 1 3 om mi lo tro chu wang chuan he relation hi a transitive lo since 1 2 belongs to r and 2 3 belongs to r but 1 3 does not belongs to r chu wang chuan he relation hi a transitive lo ni kan tiang let a be set of all straight line in a plane kan ti chu xy plane tu na mi hetilaya whiteboard te po hi plane kan ti khani maya chuan kan relation atan hian is perpendicular to hi le taila tro chu relation chu a reflexive em kan end on chuan let a be set of all straight lines in a plane zong zong a straight line zong zong kan la a relation atan is perpendicular to hila don taila tro chu relation chu a reflexive em end on taila reflexive tur chuan element pakhat element kan ti chu tuna ve thungi chuan line ami kha tro line jing ami line pakhat kan la a tro
chuan ama le ama kan reflect a tro ama le ama kan compare na relation tur chenge is perpendicular to tro line 1 pakhat om he line 1 he line 1 le he line thau hi ain perpendicular ngaim ain perpendicular ngai lo tro achan chu line 1 kan ne he line 1 thau nen hian ain coincide ta tro ain bo thua che che ain parallel jok ni tro chu wang chuan L1 le L1 hi ain perpendicular ngai lo tro chu wang chuan he relation hi a reflexive lo L1 does not relate with L1 chu wang chuan a reflexive lo tro hang kan test the ni symmetric em en chinang symmetry kan enang symmetry a chuan line pahni thil pahni kan mamo zel kan ti kha tro neighbor kan soipon pahni kan compare zel kha symmetry a chuan L1 le L2 in perpendicular se for this relation to be symmetric we must have L1 relate L2 implies L2 relate L1 tro chu enge omzia L1 relate kan ti hituna chuan perpendicular ani tro if L1 perpendicular to L2 implies L2 perpendicular to L1 then the relation will be symmetric tro ta hian L1 perpendicular to L2 in siamang hey L1 ania hey L2 tro chuan chutini chuan L2 le L1 hi in perpendicular ve thau tro chumini wang chuan he relation hi asymmetric a tro ti chuan number 3 a transitivity and tur chuan nge kan mamo element pathum kan mamo zel element pathum te chu L1 L2 L3 line pathum kan lamaya for a relation to be transitive we must have L1 relate L2 L2 relate L3 implies L1 relate L3 heng te hi adik chuan a transitive ang ta hian relate kan ti chu is perpendicular to kan tia tro L1 perpendicular to L2 L2 perpendicular to L3 implies L1 perpendicular to L3 hi adik chuan a transitive don kan enang L1 perpendicular to L2 chenge hey L1 perpendicular to L2 tro L2 perpendicular to L3 L2 le L3 perpendicular to chuan hi L3 hi tia omangai chu L3 tro chu chuan L1 perpendicular to L3 a entir chuan a transitive don L1 le L3 kan ena lo in perpendicular ta mi lo in parallel ta dei tro chu wang chuan he relation hi a transitive lo ni ti zong kha tun chuma relation a kan zir thei chu ni sela engor au khami main oleti khan relation kan ti chu kan chung ko member changa I ka u le naute kanu le kapa te ka pi le ka pu tenen kan thenom tenen kan ram thenom tenen kan district thenom tenen kan in relate dan sang kan ina tro equivalence relation ni tur chuan reflexive angaya reflexive kan ti chu reflection mirror image ama le ama compare na zel kha reflection reflexive kan ti chu nia symmetric kan ena symmetry a chuan thil pahni kan mammo a tro district zonga kan en chuan cycle district le azol district kan compare tro emo ka chenom pa tan a chenom pa ve thau kania chutiang ani chuan symmetric a kan tia tro thil pahni kan mammo zela transitive kan en le transitive a chuan cycle district le azol district a in chenoma azol district le colosive district a in chenoma ma se all this cycle district le colosive district chu in chenom tamielo akara azol district dai dan tu om tro emo chenom pa kania chu chuan chenom pa dang le ania chu katan ka chen omawani phatolo tro ka ramri ka insert to lo tro ka chenom pa chu nia I se neighbor ramri ang khang kan in dai dang to lo kan kara thil pakhat om tro khatia ang chi te kha transitive soinan kan manga ti chuan khang zong reflexive te symmetry te transitive te adik thei vek chuan equivalence relation kan tia tro khatiang zong kha voina relation kan zir thei te chu ni sela kan lo me